పశుల పాకల సందడి శ్రీయేసు పుట్టాడని మహారాజు పుట్టాడని బెత్లెహేములో సందడి ఆకాశములో సందడి చుక్కలలో సందడి ఆకాశములో సందడి చుక్కలలో సందడి వెలుగులతో సందడి విలవిల మెరిసే సందడి వెలుగులతో సందడి మిలమిల మెరిసే సందడి బెత్లెహేములో సందడి పశుల పాకలో సందడి శ్రీయేసు పుట్టాడని మహారాజు పుట్టాడని బెత్లెహేములో సందడి దూతల పాటలతో సందడి సమాధాన వార్తతో సందడి దూతల పాటలతో సందడి సమాధాన వార్తతో సందడి గొల్లల పరుగులతో సందడి క్రిస్మస్ పాటలతో సందడి గొల్లల పరుగులతో సందడి క్రిస్మస్ పాటలతో సందడి బెత్లెహేములో సందడి పశుల పాకలో సందడి శ్రీయేసు పుట్టాడని మహారాజు పుట్టాడని బెత్లెహేములో సందడి దావీదుపురములో సందడి రక్షకుని వార్తతో సందడి దావీదుపురములో సందడి రక్షకుని వార్తతో సందడి జ్ఞానుల రాకతో సందడి లోకమంతా సందడి జ్ఞానుల రాకతో సందడి లోకమంతా సందడి బెత్లెహేములో సందడి పశుల పాకలో సందడి శ్రీయేసు పుట్టాడని మహారాజు పుట్టాడని బెత్లెహేములో సందడి यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं हम गाए होसना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होगी सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए होसना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होगी सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने का
अपने बेटे को कुर्बान किया प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए सना तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होगी सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए सना तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होगी सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Praise God. Thank you so much, Victoria. God bless you. God bless you. And now I request Madhavi to come. And today we have with us Mrs. Madhavi Didi for you, Akka for you. And today she is going to bring us a message and she'll be translating into Telugu. Please welcome Madhavi. Good evening, Auntie. Auntie, am I audible, Auntie? Yes, yes. Is it fine now, Auntie? Yeah, fine, Madhavi. Okay. Yeah. Good evening, everybody. Thank you, Auntie, so much for giving me opportunities again and again and encouraging me so much, Auntie. Praise God. You're welcome, Madhavi. You're welcome. Thank you, Auntie. Let's start with a word of prayer, Auntie. Hallelujah. Thank you so much, Lord Father God, for this opportunity you have given me, Lord God. Lord, I surrender myself into your precious hands, Lord Father God. Thank you, Lord, that you're already here, Lord Father God. Thank you, Lord, that you're enthroned on the praises of each one of us, Lord Father God. Lord God, I especially submit myself and my mouth into your precious hands, Lord Father God, my whole being. Speak through me, Lord Father God. Teach me and teach us, Lord Father God. And you be glorified, Lord Father God. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise God. Praise God. So, we all have vehicles, and we get the servicing done once in a year to maximize the performance of the vehicles. So, to maximize our walk with God and to experience God better than this year or better than every year, as we are going to enter into a new year. So to maximize our walk with God and experience God much better than this year, how much more we need to do our body also servicing done. Like how we do the servicing of our body. Let's ask the Holy Spirit God, he will guide us which are the important parts of our body needs some overhauling, like we need to overhaul to maximize everything. So let's check and introspect ourselves. Let's see some important parts. So like for a car, we say it's engine. It's a main source of power to help the vehicle to work. Without engine, the car won't work, right? In the same way, as the engine to the car, so the heart to our body. Okay, I need to translate. I'm sorry. So, మనందరికీ కార్లు వెహికల్స్ ఉంటాయి. మనం వెహికల్ని సర్వీసింగ్ చేయిస్తూ ఉంటాము. సర్వీసింగ్ ఎందుకు చేయిస్తాము అంటే మన వెహికల్ ఇంకా మంచిగా రన్ అవ్వడానికి, ఇన్ని రోజులు మనం వాడినప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకోవడానికి దాని పర్ఫార్మెన్స్ని. సో మన వెహికల్ని సర్వీసింగ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మన శరీరాలను కూడా మనం సర్వీసింగ్ చేసుకుంటే మన శరీరాలు కూడా ఏమవుతుంది, దేవుడితో ఇంకా మంచిగా నడవడానికి, ఇంకా దేవుడిని ఇంకా ఎక్కువగా అనుభూతి పొందడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో మనం చూద్దాము మన కార్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఏంటి, అలాగే మన శరీరంలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఏంటి, ఏ రకంగా మనం వాటిని ఓవరాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓవరాల్ అంటే దాన్ని పాలిషింగ్,
సో టుడేస్ దేవుడు నాకు ఇచ్చిన మెసేజ్ ఏంటంటే ద టైటిల్ ఓవరాల్ ఆఫ్ ఎ కార్ వర్సెస్ సెల్ఫ్. దాన్ని ఐ డోంట్ నో హౌ టు టెల్ ఇన్ తెలుగు అండి. మన కార్, దట్స్ ఓకే నో అండి, దట్ వర్డ్ ఎవ్రీబడి కెన్ అండర్స్టాండ్. సో కార్లో ఇంజిన్ ఎలాగా ఉంటుందో అలాగే మన శరీరంలో కూడా మన హృదయం ఉంటుంది. సో లెట్స్ సీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వాట్ ద ఇంజిన్ డస్ టు ద కార్, లైక్ హౌ ద హార్ట్ helps our body. So when we check, we need to check, is my heart like Jesus's heart? So because Jesus is our role model, he's an example, so we need to compare everything with Jesus, not with any other person, but of course yes, with Jesus, and with ourselves. Okay. Bible says, like Jesus said, the main commandment is like love the Lord with all our heart and all our soul and mind. We are talking about heart, so we need to love the Lord with all our heart, and we need to love others also as we love ourselves. That's what Jesus said. Okay, but then even the Bible says, Romans 12:10, honor one another above yourselves. Okay, as Jesus said, like as the books go on, Paul was telling, honor one another above yourselves. That means we need to consider others better than us. And then even the second thing is in the heart. First thing is love, and the second thing is forgiveness. Bible says in Matthew 12 and Matthew 18:35, you need to forgive others from the heart. Jesus gave a big parable, like over there that there was a man who lent some amount of, let's say some maybe 10,000 rupees to one person, and that person couldn't pay off the debt, and then he went and asked the rich man, like, I'm so sorry, I won't be able to pay, give me some more time. And that rich man was so very generous, and he cancelled the debt. And this man who owed 10,000 rupees, his debt was cancelled, so he happily went out, and he got hold of one of his subordinates, or maybe one of his servants, who need to just who owed him, just imagine, maybe 100 rupees. So he got hold of him and said, come on, pay the 100 rupees right away. Then that person also requested him, see, I'm so sorry, right now I cannot pay, so give me some more time so that I may be able to pay you back. But that man, who didn't have any pity on his servant, but then he told him, he put him in the prison. When the rich man's other servants saw this, and they went and reported to the rich man, and the rich man was very unhappy. He said, like, how I cancel your debt? You need to cancel the debt of your own servant. So since you didn't do that, you didn't forgive the other person, come on, now I will teach you a lesson. So the rich man ordered this person need to be, he and his family also, to be put in the prison till his every penny is to be paid. So Jesus gave this example, and he is asking us to forgive others from the heart, not from our lips. But it's not easy forgiving others from our heart, but only God helps. Only God helps. When we ask God, when we determine, God, I really, really want to forgive the other person, please help me. And God will surely help us to forgive. That is what Jesus showed us about the forgiveness. And the third thing, what Bible talks about the heart is, our heart's main motive is to glorify God in everything. See, when we see Jesus, as we are seeing Jesus as example, in the forgiveness also, Jesus forgave the murderer on the cross, and Jesus forgave everyone who crucified him, and Jesus forgave Peter, who disowned Jesus thrice. So Jesus set an example, he did it and show us, so we also need to follow Jesus by seeking God's grace. He will help us definitely. And the third part about the heart is pleasing God, glorifying God. Is our heart always longing to please God? Is our heart always longing to glorify God? See, Jesus himself said, my main purpose was to please God and glorify God. In John 8:29, the second part, and even John 12:28 also. Jesus was saying, God, glorify your name. That's what Jesus, just before even after one chapter only, Jesus' crucifixion starts. There also Jesus' main motive was to glorify God. So when Jesus came on this earth to glorify God only, and even John 5:34, it says, Jesus says, my food is to finish the work of God. What is glorifying God is to obey him and finish the work. And even Jesus was telling, his
motive is to get comment from God, not from people, to get praises from God, not from people. So that is what Jesus is more. Oh, I'm sorry, Auntie. Am I visible, Auntie? Yes, fine. Yeah, something got pressed, I thought. So, like here, Jesus was telling, Jesus's main motive was to glorify Father. So, how much more we need to glorify God in our hearts? That is what is we need to check about in our heart. All we having all these three qualities. First thing is loving God and others, and the second thing is forgiving everyone as Jesus forgave us, and the third thing is, are we glorifying God? So, and then let us do this much portion in Telugu. సో మనము ఫస్ట్ హృదయం గురించి చూసినప్పుడు ఎలాగ కార్లో ఇంజన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఉంటుందో కార్ మూవ్ అవ్వడానికి, అదే రకంగా హృదయం కూడా మన శరీరంలో చాలా ఇంపార్టెంట్, మన శరీరం బ్రతికి ఉండడానికి, పనిచేయడానికి. సో హృదయం గురించి చూసినప్పుడు బైబిల్లో ఫస్ట్ ప్రేమ గురించి చూద్దాము. ఎందుకంటే దేవుడు ప్రేమ గురించి చెప్పాడు కదా, నీ పొరుగు వారిని నీలాగా ప్రేమించాలి అని చెప్పాడు. అండ్ జీసస్ చేసి చూపించాడు. తను ఎంతగా మనల్ని ప్రేమించాడంటే తన సొంత కుమారుణ్ణి ఈ లోకంలో పంపించాడు, మన కోసం చనిపోయాడు, మన పాపాలను తను తీసుకున్నాడు. సో మరి బైబిల్లో ఏమనుందంటే రోమా 12:10 ఉంటుంది, ఘనత విషయంలో ఒకరినొకరు గొప్పగా ఎంచుకొనుడి. అంటే మనకన్నా ఎక్కువగా పక్కవాడిని ఘనంగా ఎంచుకోవాలంట, గొప్పగా ఎంచుకోవాలంట. అది దేవుడు చెప్తున్నాడు ప్రేమ గురించి. మనం ఆ రకంగా వేరే వాళ్ళని ప్రేమిస్తున్నామా, అది మనకు మనంగా పరీక్షించుకోవాలి. రెండోది క్షమాపణ. యేసుప్రభు గురించి ఎగ్జాంపుల్ చూసినప్పుడు యేసుప్రభువు అందరినీ క్షమించాడు కదా. ఎంతగా క్షమించాడు అంటే సిలువలో తనని సిలువ వేసిన వాళ్ళని క్షమించాడు. తర్వాత పేతురు 3 సార్లు నాకు తెలీదు అని, ప్రభువే తెలీదు అని చెప్పిన పేతురుని క్షమించాడు. ఆ తర్వాత సిలువలో హంతకుడిని క్షమించాడు. ఇక మత్తయి 12లో 18 అధ్యాయంలో యేసుప్రభు ఒక ఉపమానం గురించి చెప్తున్నారు. ఎలాగ ఒక ధనవంతుడు ఒక అతనికి ఒక 10,000 అనుకుందాము, 10,000 అప్పిచ్చాడు. ఆ 10,000 అతను అప్పు తీర్చలేకపోయాడు. అప్పుడు అతను చెప్పాడు, నేను తీర్చలేకపోతున్నాను, నాకు కొంచెం సమయం ఇవ్వండి అన్నప్పుడు ఆ ధనవంతుడు చెప్పాడు, సరే నేను నీ అప్పుని క్యాన్సిల్ చేసేస్తున్నాను అని చెప్పినప్పుడు ఇతను ఏం చేశాడు, అతనికన్నా తక్కువ అంటే ఆ సేవకుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అతను జస్ట్ 100 రూపీస్ ఇవ్వాలనుకుందాము, అంత తక్కువ డబ్బులు. అతను పట్టుకొని ఇప్పుడు ఇస్తావా లేదా అనుకుంటూ అతను కూడా ఇవ్వలేను అని చెప్పినా సరే అతను వినిపించుకోకుండా, క్షమించకుండా జైల్లో పెట్టేస్తాడు. అది చూసిన వేరే సేవకులు వెళ్ళి ఆ ధనవంతుడితో చెప్పినప్పుడు ఆ ధనవంతుడికి చాలా కోపం వస్తుంది. ఏమని చెప్తాడు, ఇతన్ని పిలిచి, నేను నీ అప్పుని క్యాన్సిల్ చేసినప్పుడు నువ్వు కూడా నీ సేవకుడికి అదే చేయాలి కదా, నువ్వు చేయలేదు కాబట్టి నువ్వు నీ కుటుంబం అంతటిని కూడా నేను జైల్లో వేసిస్తాను, నా అప్పు తీర్చేదాకా కూడా అని. సో యేసుప్రభు ఇక్కడ ఏం నేర్పిస్తున్నారు అని అంటే, మన హృదయపూర్వకంగా మనం వేరే వారిని క్షమించాలి. ఇక బైబిల్లో కూడా చూడండి, క్షమించండి దేవుడు చెప్తున్నాడు. మత్తయి 6లో యేసుప్రభు చెప్పారు, మీరు క్షమించండి, మీరు అర్పణ కూడా అర్పించొద్దు అని చెప్తున్నాడు. మీరు అర్పణ అర్పించాలి అని అంటే ముందు అర్పణ పక్కన పెట్టి వెళ్ళి క్షమించి అప్పుడు వచ్చి అర్పించుకోండి అని చెప్తున్నాడు. అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాడు దేవుడు క్షమాపణ కోసము. మరి మనం అలా క్షమించగలుగుతున్నామా? మనల్ని అవమానించిన వారిని, మనల్ని బాధపెట్టిన వారిని, అది మనంతటి మనం చేయలేమండి. కానీ మనం ఎప్పుడైతే ప్రభువుని అడుగుతామో, ప్రభు నాకు సహాయం చేయండి అన్నప్పుడు ప్రభు తప్పకుండా సహాయం చేస్తారు. మూడవదిగా హృదయం ఏం చేయాలి అని అంటే ప్రభువుని మహిమపరచాలి. యేసుప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు చేసిన పని అదే. ప్రభు చెప్పారు, నా ఆహారం కూడా దేవుడు పంపించిన పని చేయడమే, దేవుడిని మహిమపరచడమే అని చెప్పారు. తర్వాత నాకు మహిమ మీ నుంచి కాదు నాకు పొగడతలు కావాల్సింది, కానీ తండ్రి నుంచి నేను పొగడతలు పొందుకుంటున్నాను అని చెప్పాడు. యేసుప్రభువు ఈ లోకంలోనికి వచ్చింది తండ్రి చెప్పిన పని చేయడానికి, తండ్రికి మహిమపరచడానికి, తండ్రికి విధేయుడుగా ఉండడానికి. సో మరి మనం పరీక్షించుకున్నప్పుడు మనం ఈ విధంగా ప్రేమిస్తున్నామా అందరినీ, క్షమిస్తున్నామా అందరినీ, తండ్రిని మహిమపరిచే విధంగా ఉన్నామా, అది మనం పరీక్షించుకోవాలి. So let's see like how Bible warns about our heart. Like Jeremiah 17:9, it says, heart is deceitful above all. So like the heart, why heart is deceitful above all? Because the other explanation says somewhere else, Matthew 12:33-35, it says like, out of the abundance of heart mouth speaks. So what is in my heart
it comes out of my mouth, it comes out of my actions, it comes out of my emotions, everything. So what Bible says, it's warning us, like out of mouth, out of heart, anger, rage, malice, slander, judgmenting, criticizing, and all such evil thoughts, all these things come out of heart. So we need to check ourselves every time, is my heart having all these things? Yes, all of us have got weaknesses, but then we need to repent before the Lord. God, I'm so sorry, help me to overcome all these weaknesses, Lord. And even Bible says, helps us, Bible guides us in every step. Bible warns us and Bible guides us also. How Bible is guiding us, Psalm 86:11 says, God give us an undivided heart. See, the heart which is connected, undivided means it's inseparable, it's connected to Jesus's heart, then we will definitely have his nature, his characteristics, and his how his character was, how he was loving and all those things. So we will also be holy like him. And even Proverbs 3:5 and 6 it says, trust in the Lord with all your heart. We need to trust the Lord every small little thing in our, from bottom of our heart, and we don't need to lean on our own understanding. Then he will lead our path, he will direct our path. How clearly? We don't need to find our way. Definitely God will guide us, then he will lead us. Definitely we need to work. It's not that we simply sit and things work out, but then when we trust in him, when we pray to God, when we lean on him, when we submit ourselves to him completely, then he will lead us and he will guide us. సో ఇప్పుడు తెలుగులో చూసినప్పుడు ఏ రకంగా బైబిల్ మనల్ని హెచ్చరిస్తుంది అని అంటేనండి, ఇర్మియా 17:9 రాయబడి ఉంది. ఇంకా హృదయము అన్నిటికన్నా మోసకరమైనది, బహుఘోరమైన పాపం కలది అని ఉంటుంది. ఇంకా మత్తయి 12లో కూడా రాయబడి ఉంటుంది, హృదయాంతరంగాల నుంచి నోరు మాట్లాడుతుంది అని అంట. హృదయాంతరంగాల నుంచి ఏమొస్తాయండి? కోపము, ద్వేషము, పగ, ప్రతీకారము, చెడు ఆలోచనలు, వేరే వాళ్ళని తీర్పు తీర్చడము, అలాంటివన్నీ వస్తూ ఉంటాయి హృదయాంతరంగం నుంచి. మరి మనము అవన్నిటిని దేవుడి ముందు ఒప్పుకొని, ప్రభువా నన్ను క్షమించండి, నాకు తెలియక ఇవన్నీ చేస్తున్నాను, వీటన్నిటి నుంచి నాకు కృపనివ్వండి, వీటన్నిటి నుంచి నీలాంటి హృదయం దయచేయండి ప్రభు అని మనం ఎప్పుడైతే అడుగుతామో, ప్రభు తప్పకుండా మనకి అనుగ్రహిస్తారు. తర్వాత మరి బైబిల్ హెచ్చరించడమే కాకుండా బైబిల్ మనకి గైడ్ కూడా చేస్తుంది. ఏ రకంగా గైడ్ చేస్తుంది అండి? కీర్తనలు 86:11 రాయబడి ఉంది, ప్రభు నాకు అన్డివైడెడ్ హార్ట్ అంటే క్రీస్తు యేసు లాంటి హృదయం, క్రీస్తు యేసు లాంటి హృదయానికి కనెక్ట్ అయిన లాంటి హృదయము, అలాంటి హృదయం ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఆ రెండు వేరుపరచరాని హృదయం అన్నమాట. అలాంటిది ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనము యేసుప్రభు లాంటి ప్రేమ, క్షమాగుణము, యేసుప్రభు తండ్రికి ఎలా మహిమపరచడము, యేసుప్రభు లాంటి గుణాలతో ఉన్నది, యేసుప్రభు లాంటి పరిశుద్ధతతో ఉన్న హృదయం మనకు కూడా కలిగి ఉండగలుగుతాము. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్ముడు మన హృదయంలో ఉన్నారు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్ముడు మనకి సహాయం చేస్తారు. ఇంకా సామెతలు 3:5-6లో ఉంటుంది, మీరు అన్ని విషయంలో కూడా దేవుణ్ణి నమ్మండి. హృదయాంతరంగా నుంచి దేవుణ్ణి నమ్మినప్పుడు మన సొంత ఆలోచనల మీద కాకుండా దేవుడి మీద మనం ఆధారపడినప్పుడు దేవుడు మన మార్గాన్ని సరళం చేస్తారు అని ఉంటుంది. సో మనము సంపూర్తిగా మనం ప్రభు మీద ఆధారపడినప్పుడు, ప్రభు మీద నమ్మకం ఉంచినప్పుడు తప్పకుండా దేవుడు మనకి మార్గం సరళం చేస్తారు, మనల్ని గైడ్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ హార్ట్. అండ్ లెట్స్ లుక్ ఎట్ the other part of the car is like lights and indicators. Lights are very much one of the other parts. We are not seeing every other part, but some. So lights and indicators, like see, in this unruly traffic, we definitely need indicators to to tell others who are coming behind us, even before us, to show us where we are going. As the lights to the car, so the eyes to the body. So Bible says, like Matthew 6:22, eye is the lamp of the body. If eyes are good, the whole body will be full of light. So our eyes are very important. Like how the eyes are important? See, when we see something, the image forms in our mind and we remember it. For example, if I say car, we all can picturize a car, isn't it? In the same way, what we see when we look at others, like which way we are looking, is our look, I mean, the way we look at others, is it like how
the God's point of view, or as a critic point of as we are we so critic to others, like how is our looking things at of others, like, I'm so sorry, are we seeing the world from God's point of view, or our own view? So for example, the Bible warns us, like 1 John 2:16, the lust of flesh, lust of eye, and pride of life, all these things are not from God, but they are of the world. Craving for physical pleasures, and craving for everything what we see, and coveting maybe, and then grateful about our own achievements and our possessions. All these things are not from God. We all know the example of the very first Genesis book of Genesis, third chapter, how Eve fell. The devil tempted Eve in all these three areas. The temptation of Satan, Satan's invitation is to give into the kind of life and give up God's kind of Satan always wants us to uh, live a life of our own kind, or a life of which the world looks at, but not the God's kind of life. Over here, the devil tempted Eve and he deceived Eve, saying that, see, he put a doubt in Eve's heart, like, really, God told not to eat? Really, will you die? And then it says, see, if you eat that, you will also become like God. She put all those things, like the thought, like, then the Eve fell into it, devil's trap. When we read Genesis 3:6, Eve, when she saw that, she said, the tree was so beautiful and the fruit looked so delicious, and I will also become wise as God. That's what Eve thought. And then Eve ate it, and she gave to man also. And then that's how we got separated from God. See, the freedom is not doing everything or anything what we want, but the true freedom comes from obedience to God and knowing what to do and what not to do. That is the true freedom. That how do we get this true freedom? When we submit ourselves to God. God teaches. The word of God is a clear book. It guides us every step, what to do, what not to do. It warns us in every step, and it guides us in every area. So the Eve wanted to become like God, means like becoming like God means it's not a physical way. See, definitely when we leave this earth, God will make us also into a glorious body. But becoming like God is to reflect his characteristics. That is what is becoming like God, and recognize his authority over our life. That is, and self-exaltation makes, when we exalt ourselves, that is called pride in according to Bible, and pride goes before destruction. So we should never ever let all these three things rule over us: lust of flesh, lust of eye, and the pride of life. These three are causes our own downfall. And then what did Jesus do when he was on this earth? Like he would see, Jesus said in John 5:19, I would see what Father does and I would do the same. That's what was Jesus. How would Jesus see what Father do? Because he would spend with the Lord early in the morning, and even before a miracle, after a miracle, before doing anything, Jesus would spend with God, so much so close to God that God would show him everything. How God was showing him everything? Because God knows that Jesus would obey him everything, come what may. See, when Jesus had to come on this earth, he already knew that he had to face the cross and he had to face that agony. In spite of that, Jesus obeyed and he came down, and he was obeying all through 33.5 years. So God could trust him, and God would show him everything, what need to do, what not to do. And Jesus would obey God. In the same way, when we look to God, when we are reconciled, when we are obeying God, when we fix ourselves on fix our eyes on the Lord, and when our heart's motive, because our heart is open book before God, he already knows our thoughts and motives. When our heart is aligned with God, when our our eyes are fixed onto God and only on the heavenly things, glorifying God, like how Jesus wanted to glorify God. When we want to glorify God, definitely God will show us also, like how God is showing Asha auntie is the biggest example for us.
God is showing auntie, like initially God told us to open meeting in YMCA. Then after that, the COVID time, auntie did all the messages, like all the prophetic books and the revelation and all those things. Auntie was not doing by herself. As auntie was telling us, she was getting led by the Lord. God was showing her everything, what to do, what not to do. And she was doing it. She was faithful in every small little thing. That's how God was making her more and more, guiding her more and more, and making her a great blessing to us and many people also. So we have a great example, Asha auntie to us. Auntie is fixing her eyes on the Lord and leading us also accordingly. సో మనము ఇప్పుడు తెలుగులో చూసినప్పుడు రెండవదిగా లైట్స్, ఎలాగ కారుకి లైట్స్ ఎలాగ ఇండికేటర్ కావాలో అదే విధంగా మన శరీరానికి కన్ను ఉపయోగపడుతుంది. ఎలాగండి అంటే బైబిల్లో ఉంటుంది మత్తయి 6:22లో, కన్ను దేహానికి దీపం లాంటిది, నీ కన్ను చీకటి ఉంటే నీ దేహం ఇంకెంత చీకటిగా ఉంటుంది. దాని అర్థం ఏంటంటే మన కన్ను చీకటిగా ఎలాగవుతుంది అని అన్నప్పుడు, మనం చూసే విషయాలు, మనం ఒక ఎదుటి వాళ్ళని చూసినప్పుడు మనం ఏ రకంగా చూస్తున్నాము, దేవుడు వాళ్ళని ఏ రకంగా చూస్తారో దేవుడు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తున్నామా, ఎలాగ కంపాషన్తో, ప్రేమతో వారికి ఏ రకంగా మనం సహాయం చేయొచ్చు, ఆ రకంగా చూస్తున్నామా, లేకపోతే మనము మన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చూస్తున్నామా. ఎలాగ మనం ఉదాహరణ చూసినప్పుడు 1 యోహాను 2:16లో చూసినప్పుడు నేత్రాశ, శరీరాశ, జీవపు డంబము అని ఉంటుంది. ఈ 3 ఎలాగా ఆదాము అవ్వలు చూసినప్పుడు, అవ్వ సాతాను వేసిన సాతాను చేసిన శోధనలో అవ్వ పడిపోయింది. ఎలాగండి, తను ఆ పండు గురించి చెప్పినప్పుడు సాతాను, అదిగో ఈ పండు నువ్వు తింటే కనుక నువ్వు కూడా దేవుళ్లాగా అయిపోతావు, దేవుళ్లాంటి జ్ఞానం నీకు కూడా వస్తుంది, నువ్వేమి చనిపోవు అని అలాగా శోధనలో వేసినప్పుడు, శోధన పెట్టినప్పుడు అవ్వ శోధనలో పడిపోయింది. ఎలాగా బైబిల్ మనల్ని చాలా గట్టిగా హెచ్చరిస్తుంది. నేత్రాశ, శరీరాశ, జీవపడము, ఈ మూడు ద్వారా మనము పతనమైపోతాము అని అవ్వ ద్వారా మనం నేర్చుకోగలిగాము. ఎలాగా అవ్వ అయితే అది చూసినప్పుడు, ఈ పండు చూడడానికి చాలా బాగుంది, అది తింటే నేను కూడా దేవుళ్లాగా అయిపోతాను. మరి అది తను ఫ్రీడమ్ అనుకుంటుంది. ఫ్రీడమ్, స్వేచ్ఛ అంటే ఏంటండి? స్వేచ్ఛ అంటే మనకి ఇష్టం వచ్చింది చేయడం కాదు. కానీ మనము ఎప్పుడైతే దేవుడికి విధేయులుగా ఉంటామో, ఏది చేయొచ్చు, ఏది చేయకూడదు క్లియర్ గా దేవుడి దగ్గర నుంచి తెలుసుకుంటామో అది నిజమైన స్వేచ్ఛ. మనకి ఇష్టం వచ్చింది చేయడం కాదు. రెండవదిగా దేవుడిలాగా అవడము అనంటే మనము దేవుడి లాంటి క్యారెక్టర్ కలిగి ఉండడం అండి. దేవుడి లాంటి పవిత్రత కలిగి ఉండడము, దేవుడి లాంటి ప్రేమ కలిగి ఉండడము, ఆయన లాంటి గుణాలు కలిగి ఉండడము, దేవుడిలాగా మారడము అని అంటే మనంగా హెచ్చించుకున్నప్పుడు బైబిల్లో ఉంటుంది, అది గర్వం కింద అవుతుంది. గర్వము పతనానికి మూలము అని ఉంటుంది. సో మనము హెచ్చించుకోకూడదు. మరి మనం జీసస్ని చూసినప్పుడు, జీసస్ ఏం చేశారండి ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు? తను తండ్రి చేసింది చూసి అది చేసేవాడు అని చెప్పారు యేసుప్రభు. యోహాను 5:19లో చూసినప్పుడు ఎలాగా ప్రతి విషయంలో కూడా యేసుప్రభు తండ్రి చేసింది చూసి అది చేసేవారు. ఈ లోకంలో ప్రభు వచ్చినప్పుడు ప్రభుకు ముందుగానే తెలుసు తను ఈ శిలువ మరణం అవన్నీ పొందాలి అని కూడా. అయినా సరే యేసుప్రభు ఈ లోకంలోనికి వచ్చారు. ఎందుకు? తండ్రికి విధేయులుగా ఉండడానికి, మనందరము కూడా తండ్రితో ఒకటిగా అవుతాము అనే సంతోషంతో తను మనందరికి కూడా రక్షణ భాగ్యం కలిగించడానికి, తండ్రితో మళ్ళీ కలపడానికి ఈ లోకంలోనికి వచ్చారు ప్రభువు. మరి తండ్రి ఎలాగ చూపించారండి ప్రభుకి అని అన్నప్పుడు, ప్రభు ప్రతి విషయంలో కూడా ప్రార్థన చేసేవారు. ప్రార్థన లేకుండా తను ఏది చేసేవారు కాదు. ఎలాగైతే యేసు ప్రభుకి ఒకటి తన కోరిక ఏంటి? తండ్రిని మహిమపరచాలి, తండ్రి చెప్పిన మాట కంప్లీట్ చేయాలి, గాడ్ పంపించిన కార్యం కంప్లీట్ చేయడమే తన ఆహారము అని ఎలాగ చెప్పారో, అదే విధంగా యేసుప్రభు ప్రతి విషయంలో కూడా తండ్రి చెప్పింది చేసేవారు కాబట్టి తండ్రి తనకి చూపించేవారు. ఎలాగ మనకి ఆశా ఆంటీ ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఫస్ట్ ఆశా ఆంటీ మనకి YMCAలో మీటింగ్స్ ఓపెన్ చేశారు. దాని తర్వాత ప్రభు చూపించారు. ఆంటీకి కోవిడ్ వచ్చేసింది. కోవిడ్ టైంలో ఆంటీ చక్కగా మనకు అన్ని మెసేజెస్ రికార్డ్ చేసి మనకందరికి జూమ్ లో మెసేజెస్, రెవల్యూషన్స్, తర్వాత ప్రాఫిటిక్ బుక్స్, మైనర్ ప్రాఫిట్స్, మేజర్ ప్రాఫిట్స్ అవన్నీ కూడా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇప్పుడు
మనకి ఫ్రైడే మీటింగ్స్ కూడా ఆంటీ జూమ్ లో ఓపెన్ చేశారు. ఇవన్నీ ఆంటీ ఎలా చేస్తున్నారండి? తను ఓన్ గా చేయట్లేదు. తను దేవుడి దగ్గర తెలుసుకొని, దేవుడి దగ్గర నేర్చుకొని మనకు చూపిస్తున్నారు. ఎందుకని దేవుడు తనకు చూపిస్తున్నారు అని అంటే, తన హృదయము దేవుణ్ణి మహిమపరచాలి అని ఉంది. తన కళ్ళు ఎప్పుడు దేవుడి వైపే ఉన్నాయి కాబట్టి, తను ఎప్పుడైతే దేవుని మహిమపరచాలి అనుకుంటున్నారో, దేవుడు తనకు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి స్టెప్ బై స్టెప్ చూపిస్తున్నారు. మనం కూడా ఎప్పుడైతే దేవుడి వైపు మన దృష్టిని ఉంచుతామో, దేవుణ్ణి మహిమపరచాలి అని ఉంచుతామో, అప్పుడు దేవుడు మనకు కూడా అన్ని చూపిస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లైక్ what is our duty now? How do we fix our eyes to the Lord? Means Proverbs 4:21-22 it says that do not let the word of God out of your sight. They are life to the health and man's whole body. See, we need to fix keep the word of God always before our eyes. How can we keep the word always before our eyes? Means we need to read the word every day, every time, and we need to walk accordingly. When we then it gives us a health, and it gives us it gives us life. Life means eternal life on this earth, with Jesus being with us and leading us, and then when we leave this body, we will be with him. That's what the word of God does. We need to fix our eyes always on him, means on the word of God. సో మనము చూస్తే ఇప్పుడు ఎలాగ మన కన్నులు దేవుడి వైపు ఉంచొచ్చు అనంటే, సామెతలు 4:21-22 ఉంటుంది, వాక్యంని ఎప్పుడు కూడా మీ కన్నుల నుంచి దూరపరచకండి. ఎప్పుడైతే వాక్యం మన కన్నుల ముందు ఉంటుందో, మన హృదయంలో భద్రపరుచుకుంటామో, అప్పుడు మనకి జీవము, తర్వాత దాంతో పాటుగా మనకి స్వస్థ హెల్త్ అంటే ఆరోగ్యము ఉంటుందని ఉంటుంది బైబిల్లో. దాని మీనింగ్ ఏంటి? మనకి జీవం కలిగిస్తుంది వాక్యము, అండ్ ఆరోగ్యం ఇస్తుంది అని అంటే, మనం ఈ లోకంలో ఉన్నన్ని రోజులు కూడా ఎప్పుడైతే వాక్యంని మనం చదువుతూ ఉంటామో, వాక్యంని ఎప్పుడు ధ్యానిస్తూ ఉంటామో, అప్పుడు వాక్యం ద్వారా మనము నడిపించబడతాము. వాక్యం ద్వారా మనకి ఈ లోకంలో ఉన్నన్ని రోజులు కూడా ప్రభు మనతో నడుస్తారు. ఇప్పుడు మనం ఈ లోకం వదిలేస్తాము, అప్పుడు మనము పరలోకంలో నిత్య జీవంలో ప్రభుతో కలిసి ఉంటాము. సో ఆ రకంగా వాక్యం మనం ఎప్పుడు కళ్ళ ముందు కట్టుకొని ఉండాలి అని వాక్యం చెప్తుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద డ్రైవర్. We have engine, we have everything, but we need a driver, right, to move the vehicle. In the same way, what is as the driver to the vehicle? A brain. So like the driver takes the decision where to go, how to go, and in the same way our brain is the decision maker in our body. So like how when we give our mind into the control of Jesus, he will lead us. So let him be the decision taker, isn't it? Like, we don't know what is good for us, what is not good for us. There are so many options before us. When the children have to do their studies after 10th standard, there's so nowadays such a wide opportunities, like wide options, which group to choose. But when we pray to God, God knows which group to choose, which according to our capability, according to our skills, God will lead us definitely. So we need to look to God, and we need to ask God, God, lead us, Lord. When we completely surrender, God, not my will, Lord. I don't know what is good for me. No more I like this, I like that. God, you lead me. You know what is best for me. Obviously God will never give us which we don't like it at all. Definitely he will lead us where we will excel. That is what God wants us. So what the Bible says that mind reminds us everything. First Peter 1 Psalms 1:2 it says, meditate the word of God day and night. Okay, when we meditate the word of God day and night, we will be like the trees that planted by the streams of water, which will always, the leaves always be green, and it will yield its fruit in season. So when we meditate the word of God, how can we meditate the word of God day and night? Means when we memorize the scriptures and it is in our mind. When the word is filled in our mind, when it is required, Holy Spirit God will remind us how it's already in our mind. So he will remind us the way use the spirit of the sword to overcome every temptation, overcome every discouragement or whatever. So the word of God, what does the word of God do? It warns us as we read the word of God, and when we put it in our mind, the word of God warns us. For example, when we have to do something, for example, we are angry with somebody, we really
want to take revenge suddenly. We feel like, speaking something rashly, but then suddenly the word of God reminds us, isn't it? The word of God tells us like, forgive. And the word of God tells automatically, Holy Spirit God reminds us to forgive others, and word of God reminds us to love others, like how Jesus forgave, how Jesus was not showing his anger on others. So like, the word of God helps us to overcome every of our shortcomings. Even Matthew 7:24-27, Jesus was telling us the parable, which the house built on the sand and the house built on the rock. The house which is built on the rock, that shows like the life, our mind, which is a body, which is the foundation, and the body having the foundation of the word of God. When the word of God is the foundation to our every step, definitely we will not stumble. Definitely we will not be shaken. We will be always successful. We will be always prosperous, and we will be always successful because we will not be shaken. Yes, definitely there will be again we see example of Asha. And uncle was sick. Uncle was really admitted. Auntie, it gave us a testimony also. Like doctor himself was telling like anything can happen, but auntie was so strong because auntie was holding out to the promise what God gave. So in the same way, why auntie remembered the promise? Because she put it in her mind. It's a promise of God. Definitely we have to put it in our mind. The mind is the one which controls the whole body. So when the mind is strong, the whole body is strong. So auntie set an example over there also, and we saw a great success God has given uncle. Uncle is so hale and healthy. Thank you, Jesus, for all the great things God has. Praise God. Thank you, God. So in the same way, we need to keep the word of God in our mind. Then we will also be so strong, unshakable. సో మూడవదిగా మనం చూసినప్పుడు డ్రైవర్. ఎలాగైతే కార్ కి అన్ని ఉన్నాయి, ఇంజిన్ ఉన్నాయి, లైట్స్ ఉన్నాయి, బట్ డ్రైవర్ కావాలి కదండి ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గర తీసుకెళ్ళడానికి. ఎలాగ డ్రైవర్ హెల్ప్ చేస్తాడు? డ్రైవర్ కదా డెసిషన్ తీసుకుంటాడు, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి డ్రైవ్ చేయాలి, ఏ రూట్ ఫాలో చేయాలి అనేది. ఆ రకంగా బైబిల్ మనల్ని, మన మైండ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఎలాగ మన మైండ్ మన బాడీని కంట్రోల్ చేయడానికి అన్నమాట. ఏ డెసిషన్ తీసుకోవాలి, ఏది చేయాలి, ఏది చేయకూడదు, ఎలాగ నడుచుకోవాలి. బైబిల్ మనల్ని హెచ్చరిస్తుంది, ఏ మార్గంలో నడవాలి చూపిస్తుంది. తర్వాత మనకి బహుమానం ఇస్తుంది మనం దేవుడి వాక్యం ఫాలో చేసినప్పుడు. తర్వాత బైబిల్ ద్వారా మనము జ్ఞానం తెచ్చుకుంటాము. మనం బైబిల్ ద్వారా మనకి దేవుడు మనకి చూపిస్తాడు ఈ రకంగా వెళ్ళాలి, ఇటువైపు సక్సెస్ వే ఉంటుంది అని. సో బైబిల్లో చూసినప్పుడు కీర్తనలు 1:3 రాయబడి ఉంది, దివారాత్రములు దేవుడు వాక్యము ధ్యానించువాడు ధన్యుడు, వాడు నీటి కొలవను నాటబడిన చెట్టు వలె ఉంటాడు, ఆకువాడక సమయమందు ఫలించే వృక్షం లాగా ఉంటాడు అని ఉంటుంది. సో ఎలాగైతే వాక్యము మనసులో పెట్టుకున్నప్పుడు వాక్యం మనసులో పెట్టుకున్నప్పుడు వాక్యం మనల్ని గైడ్ చేస్తుంది. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సరైన సమయంలో మనకి వాక్యం గుర్తు రప్పిస్తారు. ఏది ఎలాగ మనం వాడాలి అన్నప్పుడు, సరైన సమయంలో శోధనలు పడుతున్నప్పుడు, ఎవరి మీద మనకు కోపం వచ్చినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తారు. వాళ్ళ మీద కోపం చూపించకుండా, పగ తీర్చుకోకుండా బైబిల్ వాక్యం గుర్తు రప్పించి మనకి ఎలా గుర్తు రప్పిస్తారు? మన మనసులో గుర్తుంచుకుంటేనే కదండి. అందుకని మనం బైబిల్ వాక్యాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి, మెడిటేట్ చేయాలి, ధ్యానించాలి. మత్తయి 7లో కూడా వ్రాయబడి ఉంది, 24-27 వరకు చూసినప్పుడు యేసుప్రభు చెప్తున్నారు, బండ మీద కట్టబడిన ఇల్లు, ఇసుక మీద కట్టబడిన ఇల్లు, బండ మీద పునాది వేసినప్పుడు ఆ ఇల్లు ఎప్పుడు చలింపకుండా పడిపోకుండా ఉంటుంది. అంటే బండ మీద కట్టబడిన ఇల్లు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటండి? మన జీవితము వాక్యము అనే పునాది మీద కట్టబడినప్పుడు మనం చలించకుండా ఉంటాం. ఇక్కడ కూడా మనం ఆశాంటి ఎగ్జాంపుల్ చేసినప్పుడు చూడండి, అంకుల్ కి మధ్య చాలా మన అందరికీ తెలుసు, అంకుల్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యారు. అప్పుడు ఆంటీకి డాక్టర్ చెప్పారు ఏదైనా జరగచ్చు అని, కానీ ఆంటీ ఎంతో నిశ్చలంగా ముందుకు వెళ్ళమని చెప్పారు డాక్టర్తో. డాక్టర్ ఏది చేస్తే అది చేయండి అని చెప్పారు. ఎందుకని? ఆంటీ ఎంతో స్థిరంగా దేవుడు చెప్పిన వాగ్దానాన్ని తన మనసులో పెట్టుకున్నారు. ఎప్పుడైతే మైండ్ లో మనం వాక్యం పెట్టుకుంటామో, మైండ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే బాడీ అంతా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది కదా. ఆ రకంగా మనం ఎప్పుడైతే వాక్యం మైండ్ లో ఉంటుందో మన శరీరం అంతా కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది, పడిపోకుండా అన్షేకబుల్ గా అండ్ ఎప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ గా, ఎప్పుడు ప్రాస్పరస్ గా ఉంటుంది. ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్, ఓకే కార్లో అందరూ ఉన్నారు, బట్ అన్ని కార్ స్టార్ట్ చేయాలంటే కీ కావాలి కదండి. సో
కీ చూసినప్పుడు ఏంటంటే కీ ఏం చేస్తుంది, కీ కార్ని స్టార్ట్ చేస్తుంది, కార్ని స్టాప్ చేస్తుంది. ఆ రకంగా మనం కీ అంటే ప్రార్థన. ఎలాగైతే కీ కార్ని స్టార్ట్ చేస్తుంది, స్టాప్ చేస్తుందో, అలాగా మనము ప్రార్థన ద్వారా మన రోజుని బిగించాలి, మన రోజుని ఎండ్ చేయాలి. ఎలాగ మనము రోజుని ప్రార్థనతో మొదలు పెడతాము అని అంటే, దేవుడితో మాట్లాడినప్పుడు పొద్దునే కూడా లెగ్గానే అప్పుడు దేవుడు మనకి క్లియర్ గా గైడెన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. మనకి దేవుడి నుంచి శక్తిని పొందుకుంటాము, దేవుడి నుంచి శాంతి సమాధానం పొందుకుంటాము. ఎందుకంటే ఆయన అదే కదా. దాంతో పాటుగా బైబిల్ చదివినప్పుడు మనకి దేవుడు గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. ప్రార్థన ద్వారా మనం దేవుడు మన ప్రార్థన అనేది సంభాషణ కదండి. ప్రార్థన ఈజ్ నాట్ వన్ సైడ్. మనం మాట్లాడటం ఒక్కటే కాదు, ప్రభు చెప్పేది కూడా మనం వినేంత వరకు కూడా ప్రార్థనలో ఉండాలి. నా ప్రార్థన అంతా చేసేసి ఆమె చెప్పేసి వెళ్ళిపోవడం కాదు. మన ప్రభు ముందు కూర్చోవాలి. ప్రవ్వా, నీ వాక్యం వినాలనుంది, నీ స్వరము వినాలనుంది, నాకు చెప్పు ప్రభు అన్నప్పుడు దేవుడు తప్పకుండా మనతో మాట్లాడతాడు. దేవుడు తప్పకుండా మనల్ని గైడ్ చేస్తారు, ప్రతి విషయంలో కూడా గైడ్ చేస్తారు. సో ప్రార్థన అనేది మనం రోజంతా చేస్తూ ఉండాలా? అవును, రోజంతా చేస్తూ ఉండాలి. ఎలాగ రోజంతా ప్రార్థన మిగిలినవన్నీ పక్కన పెట్టేసి కాదండి. చిన్న ప్రార్థనలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్తున్నాము, ఒక చిన్న ప్రార్థన. బయట నుంచి రాగానే సేఫ్ గా తిరిగి వచ్చాము, ఒక చిన్న థ్యాంక్ యూ ప్రార్థన. ఏదైనా పని చేస్తున్నాము, ఒక చిన్న ప్రార్థన. ప్రతి విషయంలో చిన్న ప్రార్థనల ద్వారా మనం కిచెన్ లోకి వెళ్తాము, వంట చేసే ముందు ఒక చిన్న ప్రార్థన. ప్రభు మనకు గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ రోజే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నేను వంట చేయడానికి మధ్యాహ్నం వెళ్ళినప్పుడు నాకు టైం ఎక్కువ లేకపోయింది. ఎందుకనంటే ఒకసారి దేవుడితో కొంచెం గడపాలనిపిస్తుంది మెసేజ్ చెప్పే రోజు. సో నేను అనుకున్నాను, అయ్యో నాకు టైం ఎక్కువ లేదు కదా, వంట చేయాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది, మా పాప వచ్చి హెల్ప్ చేస్తే బాగుండు అని మనసులో అనుకున్నాను. నిజంగానే తను చాలా హెల్ప్ చేసేసింది. నాకు రోజు పెట్టే సమయంలో సగం టైం కూడా పట్టలేదు. తనే పెంచి వడ్డించడము అవన్నీ కూడా హెల్ప్ చేసింది. జస్ట్ నేను ప్రార్థన చేశాను అంతే. ప్రభు, నాకు టైం ఎక్కువ లేదు, ప్లీజ్ మా పాప వచ్చి హెల్ప్ చేసేటట్లుగా చేయండి. నేను అడగను కూడా అడగలేదు, తనగానే వచ్చింది. ఆ రకంగా మనకు ప్రభు చిన్న వాటికి కూడా సహాయం చేస్తూ ఉంటారు. సో when we see the next one is like, we have car, we have driver, everything, but then what's the next point is the key. What is the key does? Without key we cannot start the car and stop the car, isn't it? In the same way, what is our life? What does it resemble in our life? The prayer. See, we need to start the day with prayer and we need to end the day with prayer. Every small little thing is the prayer is the one. When we converse with God, God guides us. Prayer is not that one way talking. God, it's a communication with God. It's not that I will just say what God 1 2 3 4 points, I'm done, amen. No, we need to wait on the Lord, what God is telling. Here also Asha auntie, when she prays, she tells us everything what God is telling us. How nicely God is giving a role model. We cannot see Jesus, but we can see Asha auntie and we can follow her example here also. Auntie also does a lot of prayers for each one of us, and even we need to pray. For example, today even I had to, God has helped me to prepare the message, and the final, I wanted to spend some more time with the Lord to do any more corrections what God wants me to do in this. And I had to prepare lunch, and then I was thinking, I have to cook and I have to get the vegetables and all those things, like it takes time. But I really wanted some help in the kitchen today. I was thinking, God, please let my Shruti come and help me, Lord. That's what I was thinking, and Shruti really came and she helped me. Praise all God. the cooking. Praise God. Praise God. I really thank God that she helped me in everything, till even she served me also. I was sitting at the table and I was reading, because I had to do Telugu thing also. Telugu Bible also I have to do, and so I was revising what all God has given me. In fact, I was making it into fair also. So God, she came and she served the food and she did all the help for me. I thank God for this. See, that small little prayers, it really helps us. We need to converse with God in every small little thing, even just before we go out. And we came back home safely. After coming back home, a small thanks prayer. The prayer is connecting us to God always, every moment. That's how we get strength from the Lord. And the Bible says that, how clearly it says, prayer should be a constant part of our life. And then it is talking to God. And Bible says, run to the throne of grace boldly to receive grace and mercy in every time of need.
that's really a great strength for me, especially in my life. Otherwise, I make n number of mistakes speaking in English, but it's God who makes me speak in English. And even Telugu Bible, I never used to read before, but it is God who is making me to speak in Telugu, whatever I'm speaking, not so fluently, not so accurately like a pastor speaks, but it is God who is helping me. That He is such a sweet God for all of us. So the next one is, after every servicing is done, then how does the car is? It's really efficient. Recently, we got a car servicing done. My daughter drives the car. She says, "Mama, after servicing, it's really going smoothly." She says like, so after the car servicing, it's really more efficient, and it's, everything is new, like engine oil is changed and everything is washed and renewed. So in the same way, after we overall done our body, we checked introspecting our body, we need to ask God to give us a renewed mind, a renewed heart. Our heart and mind should be a renewed thing. It's no more like old. Yes, of course, how long we need to do the overhauling things? Only once in a year? No. Every day we need to check, introspect ourselves. Every day we need to, every week, every month, and frequently as we can, cross checking our heart and mind. సో ఇప్పుడు మనం చూసినప్పుడు తెలుగులో సర్వీసింగ్ అంతా జరిగిన తర్వాత కార్ ఎలాగ వెళ్తుందండి, కొంచెం స్మూత్ గా వెళ్తుంది, బెటర్ గా వెళ్తుంది. సో కార్ సర్వీసింగ్ తర్వాత ఎలాగైతే స్మూత్ గా వెళ్తుందో, అలాగే మన బాడీని కూడా మనం ఓవరాల్ చేసుకున్నప్పుడు, చెక్ చేసుకున్నప్పుడు, మన హృదయం కూడా, మన మనసు కూడా నూతన పరచబడాలి. నూతన హృదయము నూతన మనసుగా ఉండాలి. నూతన హృదయం నూతన మనసు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందండి? ఎప్పుడెప్పుడు మనం మన బాడీని చెక్ చేసుకోవాలి, మన బాడీని ఇంట్రోస్పెక్ట్ చేసుకోవాలి అని అంటే, నెలకు ఒకసారి, సంవత్సరానికి ఒకసారి కాదండి, ప్రతి రోజు చేసుకోవాలి, ప్రతి పూట చేసుకోవాలి, ప్రతి వారము చేసుకోవాలి, ప్రతి నెల చేసుకోవాలి. ఎంత ఎక్కువ సార్లు మనకి ప్రభు వాక్యం చదివినప్పుడల్లా చేసుకోవాలి. as long as whenever we read the word of God, we need to introspect every paragraph of the Bible. We need to introspect ourselves. So as we conclude, so we all want a car to reach the destiny without breakdown, isn't it? So we need to prepare ourselves also to reach the destiny, the heaven. So let us not miss the rapture. That is what should be our goal. May the Lord help us to renew our body, a soul and spirit, and be kept blameless till He comes. That is what should be our prayer every moment. Lord, as Auntie is telling, the days are so very near. Anytime, the very quick successions, everything will happen, what Bible says. So are we ready to reach the destiny? Our destiny is to be with the Lord. Our destiny is to get caught up in the rapture. So we need to be ready every moment. సో మనం తెలుగులో చూసినప్పుడు, మన కన్క్లూజన్ చూసినప్పుడు, ఎలాగైతే మన కారు ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మధ్యలో ఏమీ ఆగిపోకుండా కారు వెళ్ళాలి అనుకుంటామో, ఆ రకంగా మనం కూడా ఈ మన క్రైస్తవ వాక్ లో దేవుడితో నడిచినప్పుడు మనము కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి. మన హృదయాన్ని, మన మన మనసుని, మన శరీరాన్ని, మన ఆత్మని, మన ప్రాణాన్ని ర్యాప్చర్ లో, ఎత్తబడే గుంపులో మనము మిస్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. అది మన గోల్. ఎలాగ కారు ఒక దగ్గర నుంచి వెళ్ళడం గోల్ ఉంటుందో, అలాగ మన గోల్ ఏంటండి? ప్రభువుతో ఎప్పటికీ ఉండడము. ఎలాగ ఆంటీ చెప్తా ఉన్నారు, మనకి రోజు రోజు కూడా చాలా త్వరగా, ఇది చాలా అంత్య దినములు కదా, ఎప్పుడైనా ఏమైనా జరగచ్చు. ఇంత త్వరగా బైబిల్లో ఉన్నవన్నీ కూడా నెరవేరబోతున్నాయి అని ఆంటీ చెప్తా ఉన్నారు. సో మనం ఈ సమయంలో మన గోల్ ఏంటి, మన టార్గెట్ ఏంటి అని అంటే, మనం ఎంతగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలంటే, ఏ క్షణంలో ప్రభు వచ్చినా సరే ఆ ఎత్తబడే గుంపు మిస్ అవ్వకుండా ప్రభుతో మనం కూడా ఎత్తబడాలి. దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించును గాక. Thank you so much, Auntie. Thank you so much, Madhavi. Excellent message. Very good message from the heart of God into your heart, and we have been blessed so much. Thank you God so much. bless you, Madhavi. Excellent, you, Auntie. excellent. God bless you. And it's not easy to talk in English and then in Telugu. It's very difficult. Glory Thank to God, you. Auntie. Glory to God. Praise God. Thank you, Madhavi. God bless you. Thank God you. bless you.